So, we learned the theory of it, right, just now. Now, we are describing the gross features of it. So, this is a heart. Whenever you are going to see this heart or even to it, you have to hold it in normal anatomical position. The normal anatomical position will be directed by apex. So, you have to identify the apex first. So, this point is the apex of the heart, which is formed by the left ventricle chamber. Normal positions of the apex in a normal individual we just discussed, right. I am not uttering or again what the point is. So, this is the apex will be directed downwards, forwards and towards the left. So, it will be downwards, forwards and towards the left, not to left, towards the left, right. So, that is the point it will be directed, and this one will be little bit tilted downwards, it will be as if it is slipping off, right. So, on the back side you will be holding it, you will be holding it like giving a support, so that it is not falling from your hand and it will be tilted down. So, this will be the normal anatomical position, you will be holding it in anatomical position, apex direction you will be follow, right. So, this arm will be like a, either you can move this arm towards the left side or apex need to be pointed towards the downwards, forwards towards the left. Now, after that you have to know this particular base of the heart. So, this part is called as base of the heart, posterior, also known as posterior surface. So, this part we call them as base of the heart. So, base of the heart is this one. So, this one is apex of the heart. Now, coming to this particular grooves which are present in it. So, the groove which is present, which is C-shaped groove, we call them as AV groove, which is present in here. So, between this atrium and ventricle, this one is a groove, AV groove, atrioventricular groove, right. So, this groove has got two parts, posterior part which you are seeing here back side, this one is the anterior part. So, anterior part which is falling short, a little bit shorter part is there, right anterior, left anterior and the posterior part. Posterior part of the groove also known as sulcus, also known as what is it called, coronary sulcus, because of the lodgement of coronary sinus. So, this one is coronary sinus, this is a venous channel, and this groove is called as coronary sulcus, this groove posterior part. Now, once you know this particular groove which is present on the back side, other groove which is present we call them as interventricular groove, which is anterior part between the ventricle and moving back side over here. So, this posterior part of interventricular groove, anterior part of interventricular groove which is present in here, separating between this one is right ventricle, this one is left ventricle. So, we have to identify the four chambers of it, right ventricle, left ventricle, right atrium, this one, and base also known as this as post left atrium. So, right atrium is present here, identified by the opening of these two. This is a superior vena cava, this is the inferior vena cava. So, this is right ventricle, right atrium, this one is left atrium. Left atrium has an opening of 4 pulmonary veins, 1, 2, 3, 4. So, these 4 are the chambers which is getting in here. This is one we call them as left ventricle, left atrium, and in front of the left atrium little bit like a projections there, we call them as auricle, left auricle, and right side also it has a projection like this, we call them as right auricle. Okay. Now, these are the great vessels that is present over here. This is the arch of aorta which is present in here. This one is pulmonary trunk which is going to split into right side and left side pulmonary veins, pulmonary arteries, sorry, veins are on the back side. And other than this, we have these particular features which is present in here, we have to learn. It has a superior border which is roughly corresponding here. It has a right border which is extending between the superior vena cava opening and inferior vena cava opening. So, this is the right border of the heart. Then from the right border, this one is inferior border of the heart. Then from inferior border, it is the left border of the heart. So, it has got 4 borders: superior border, right border, inferior border, left border, right. It has got 4 surface. This one we call them as sternocostal surface, also known as anterior surface. Sternocostal surface, back side will be posterior surface, also known as base. So, sternocostal surface, posterior surface, base. Then we have this surface which is the diaphragm on it. So, we call them as inferior or diaphragmatic surface, and after that this surface we call them as left lateral or lateral surface of the heart. So, 4 surfaces are there. Anterior, also known as sternocostal, posterior or base, then inferior or diaphragmatic, and this one is
left lateral, which is making a bulge on the the hilum of the lung. You see that left side lung, you have impressions. This one is making a bulge. So out of these 4 chambers, largest one is this one, left ventricle, which has got most places which is present in it, and right side which is having a next one. Then we have this right and left atrium which is present to it. So these are the general features of this particular heart that we have to understand, that we have to know. So first is that apex, base, superior border, right border, inferior border, and right in the left border, sternocostal surface, posterior surface, then diaphragmatic or inferior surface, and left lateral. The base of the heart is known as posterior surface. Similar to that, in case of the base of the lung, we call them as inferior one, which is sitting on the diaphragm, which is different, right? Base of the lung, we call them as inferior surface of the. In case of the base of the heart, which is related to the back side, posterior surface, right? Now you go like we have the other heart as well, right? So you put on your gloves and hold that in anatomical position, or else you won't be able to judge it in whenever you are holding it in clinical, like in examinations. সবাই হাতে নিয়ে দেখো হার্টটা অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে, এর প্রত্যেকটা সারফেস বর্ডারগুলো আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করো, চেম্বার ভেন্ট্রিকল সেগুলো আইডেন্টিফাই করো, একবার ধরে আইডেন্টিফাই করে নাও, এপেক্সটাকে দেখে আইডেন্টিফাই করে নাও, হ্যাঁ এপেক্সটাকে দেখে আইডেন্টিফাই করো আগে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, ওখানে নিয়ে যাও বন্ধুদের কাছে নিয়ে যাও, দেখো করা। ওদের দে ওদের দে ওরা ওরা ধরুক, মানে ওরা করুক, তুই হেল্প করে দে, তুই হেল্প করে দে। এপেক্সটা কোন দিকে থাকবে রে, কোন দিকে থাকবে? ডাউনওয়ার্ডস, ফরওয়ার্ডস and left, downwards, forwards to the left. বল কি কি পার্টস থাকবে? এপেক্স হলো, পোস্টেরিয়র কি হলো? কোস্টাল সারফেস। না না না, ওই কি বললো, বল বল, কতগুলো মনে আছে দেখ। হ্যাঁ, নি ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেস, বল ঠিক বলেছিস। স্টার্নোকস্টাল সারফেস, বেস, লেফট ল্যাটারাল। কি কি বললো তাহলে বল? স্টার্নোকস্টাল, বেস, ডায়াফ্রাগমেটিক, লেফট ল্যাটারাল। আবার বল, আবার বলতে বলতে মনে হবে। গুড। এবার আরেকজনকে দে, আরেকজনকে ধরতে দে, সবাই মিলে ধরে দেখ অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, নইলে কি পরীক্ষায় পারবি না। তোদের আগের ব্যাচে 70 না 75 জন ফেল করেছে অ্যানাটমিতে, বুঝেছিস? তারা ওই পড়তো না, আর আসতো না, ক্লাসও করতো না, আর ওই ক্লাসেও ইয়ে করতো না, আর সব মিলে 105 জন ফেল, সব মিলে 3টে প্রফ মিলে, সব মিলে সব সাবজেক্ট মিলে 105 না কত ফেল, মানে বেসিক্যালি ওদের মধ্যে ইয়ার ল্যাক হয়ে যাবে। ভেতরের ফিচার গুলো, ইনসাইড ফিচার গুলো পরের দিনে হবে, আজকে খালি বাইরের ফিচার গুলো হবে, ঠিক আছে? পরের দিন আবার আছে তাদের আরেকটা সেশন, বেশ বুধবার বোধহয় নাকি? পরে আবার কবে আছে হিস্টোলজি, কবে আছে? বুধবারে তো, হ্যাঁ বুধবার দিন আরেকটা সেশন আছে, তখন মিটিং। ভেনা কাভাটা ইনফিরিয়র ভেনা কাভা, সুপিরিয়র ভেনা কাভা, এইটা হচ্ছে, এটা সুপিরিয়র ভেনা কাভা, এই তলাটা হচ্ছে ইনফিরিয়র ভেনা কাভা, এই যে হ্যাঁ নিচেওয়ালা। কোনটা? ও ছাড়, হাত ছাড়, হাত ছাড়। এটা ওটা আর্চ অফ ওটা পালমোনারি ট্র্যাক্ট, রাইট বর্ডার, না রাইট বর্ডার তো রাইট সাইডে হবে, পালমোনারি ভেন ওগুলো, ওগুলো হচ্ছে, হ্যাঁ ওগুলো পালমোনারি ভেন। রাইট বর্ডার কোন দিকে হবে? রাইট সাইডে হবে। হ্যাঁ কোন দিকে হবে? বিটুইন, ওই দিকে হবে। কোন দিকে হবে? কার সাথে, কার থেকে কার মধ্যে? ক্লাসে বললাম যে সুপিরিয়র থেকে ইনফিরিয়র, ঠিক বলেছে, এই তো সুপিরিয়র টু ইনফিরিয়র, রাইট বর্ডার।
आर्च ऑफ एओर्टा ये होगा तुम्हारा सुपेरियर वेना कवा इंफीरियर वेना कवा স্যার এটা ওগুলো হচ্ছে ওই যে পালমোনারি ভেন গুলো, চারটে পালমোনারি ভেন, চারটে আছে দেখ, গুনে দেখ, চারটে আছে, 4 পালমোনারি ভেন্স। ওপেনিং গুলো দেখা যাচ্ছে, ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সালকাস, অ্যান্টেরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সালকাস, পস্টিরিয়র ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সালকাস, পিছন দিকে দেখ একটা ব্লাড ভেসেল আছে দেখ ওটা, হ্যাঁ পোস্টিরিয়র পার্ট অফ ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সালকাস। তারপর দেখ ইন্টারভেন্ট্রিকুলার এভি গ্রুপ দেখা, এভি গ্রুপ, হ্যাঁ ওই এভি গ্রুপ, পোস্টিরিয়র পার্ট অফ এভি গ্রুপ ওটা সামনের দিকে চলে আসছে, সি শেপেড। হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলছিস, হ্যাঁ ওইটা করোনারি সালকাস, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা ভেতরের দিকে। একসাথে যাতে না যায়, একসাথে it will be limited to the atrium, then it release to it prevent করে, it puts a barrier, মানে it takes little time, right, it creates a time gap. অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ধরে তারপরে মুভ করবি, হ্যাঁ মানে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটাকে লুজ করবি না, ওটা রেখে তারপরে বল। এটা এবি, হ্যাঁ আর ওইটা ইন্টারভেন্ট্রিকুলার, যেখানে মিট করছে সেই পয়েন্টটা কি বলে, দ্য মিটিং পয়েন্ট অফ দ্য ইন্টারভেন্ট্রিকুলার পোস্টেরিয়র কি বলে, মিটিং পয়েন্ট স্যার মানে এইখানটা, হ্যাঁ 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 ওটাকে কি বলে, ক্রাক্স অফ দ্য হার্ট। ওটা সিগনিফিকেন্স কি স্যার আছে, ওই যখন ব্লাড ভেসেল পড়ানো হবে, ব্লাড ভেসেলস গুলো পড়বে, করোনারি আর্টারি স্যার পড়াবে, তখন বলবে। এটা তো অ্যান্টেরিয়র পার্টটা বাবা, এবি গ্রুপ, এবি তো এটা হলো স্যার, ওইটাই তো ওইটাই তো দেখ না, এটা এখান দিয়ে আছে সি শেপের, এটা ফ্যাটি টিস্যু আর উপরে ওই পেরিকার্ডিয়ামের র্যামনেন্ট গুলো লেগে আছে। ভেন্ট্রিকল চেম্বার গুলো দেখ, এট্রিয়াল চেম্বার গুলো দেখ, ঠিকঠাক বুঝতে পারছিস নাকি কোনটা ভেন্ট্রিকল কোনটা এট্রিয়াম? এইটা হচ্ছে কোন চেম্বার? রাইট ভেন্ট্রিকল। এইটা কোনটা হচ্ছে? লেফট। এইটা কি? লেফট এট্রিয়াম। আর এইটা কি? রাইট এট্রিয়াম। ঠিক 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 একদম। মোটামুটি আমরা বলেছি সালকাস টার্মিনালিস, ওটাই তো এট্রিয়াল চেম্বারটাই ওটা। দেখ ভালো করে দেখ, বসে দেখ, দেখতে পাবি, টাইম নিয়ে দেখ না, তাড়া নেই দেখিস। সারফেস গুলো বল, সারফেস গুলো বল আমাকে, কোন কোন কটা সারফেস আছে? কটা সারফেস আছে? হাউ মেনি সারফেস ইউ হ্যাভ? Right surface and this is Sternocostal. কোনটা স্টার্নোকস্টাল? সামনের দিকটা। পিছনে তো বেস। এটা ডায়াফ্রাগমেটিক। লেফট ল্যাটারাল। আর বর্ডার কটা আছে? চারটে। কি কি বর্ডার আছে? ইনফিরিয়র বর্ডারটা দেখ। হ্যাঁ ইনফিরিয়র বর্ডার। আচ্ছা আর লেফট বর্ডার? লেফট বর্ডার রাইট। না 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 না, বিটুইন কোথা থেকে কোথায় থাকবে রাইট বর্ডারটা? কোথায় থাকবে রাইট বর্ডারটা? সুপিরিয়র ভেনা কাভা, ইনফিরিয়র ভেনা কাভা। আচ্ছা এইটা এটা ইনফিরিয়র বর্ডার, বাট ডায়াফ্রাগমেটিক সারফেস
সারফেস আলাদা, বর্ডার আলাদা। তাহলে স্যার ইনফিরিয়র বর্ডার আর রাইট বললে এইটা বলুন। লেফট ল্যাটারাল বলুন। স্যার এখানে কি সুপিরিয়র আর এটা এই তো দেখলি তো। না এটাই থাকবে না। ডায়াফ্রাগমেটিক কে আরেকটা কি বলতে দাদা? ইনফিরিয়র বর্ডার। চারটে বড়, চারটে সারফেস, ঠিক। বর্ডারটা একটা লাইন আর সারফেস বর্ডারগুলোর লাইন, হ্যাঁ ফ্ল্যাট আছে সেগুলো। হ্যাঁ, এরিয়া এরিয়া। সামনে